I'd like to ask your permission to record this meeting. English matriculation higher class for the second meeting for this afternoon. We will discuss or we will learn together about sentence structure. That's the first one. And the second one, sorry, not this one. I should click here. Oh, sorry, I haven't added the second and the third points here. So the first one, we will discuss about sentence structure. We'll focus on sentence structure, but along the way, we will also do the reading. And at the end, we will do a quick quiz, 4 questions, just to check whether you can understand the sentence structure or not. Okay, so let's see. Now this one, basic sentence structure, reading, and then subject-object question. Okay. So as you probably know, in Bahasa Indonesia, we know the sentence structure is like this. You have subject, you have predikat, and you have object, and followed by keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu, etc. So basically we can say the structure of Bahasa Indonesia is SPOK. With S as a subject, P predikat, O object, and K keterangan. Okay, so what do you know about English sentence structure? Kalau bahasa Inggris gimana? Ada yang tahu? Kalau bahasa Inggris gimana? You can share your ideas in chat or unmute. Nggak ada? 3, 2, 1. Oh, oke. Simple apa itu namanya? Simple past. Oke. Simple apa? Lupa. Oke, thank you for trying. Ada yang mulai dari simple present, simple past. Nah, seperti itu. Oke, itu tenses. Oke, but thank you for trying. Nah, tergantung tensesnya. Oke. Let's say we have a simple present tense. What is the structure of simple present tense? This the S, is it similar SPOK, or do we have another structure in English? Let's start with that. Okay, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. So, let me share this. Nah, oke, ada yang di chat. Subject, verb, oke, thank you. Exactly. Nah, sama ya. Nah, sama. Subject plus verb, nah, plus object. So, it depends on the kinds of sentence, but there are 4 sentence structure starting from the basic to the advanced, but now we are focusing on the basic English sentence structure. In the basic, we have 5 different structures. The subject and verb, for example, the boy plays. Subject, verb, object, John kicks the ball. Subject, verb, adjective, the girl is pretty. Subject, verb, adverb, the boy ran quickly. And subject, verb, noun, the boy is a student. Okay, so all of this is simple present tense, right? Even in one tenses, satu tenses saja kalau dikembangkan bisa ada 5 model seperti ini. Nah,
the very basic structure is subject and verb yang harus ada dalam kalimat bahasa Inggris. Itu adalah subject dan verb. Verb ini, nah verb kan kita tahu verb itu apa? Kata? Kerja. Kata, thank you. So verb is kata kerja. What are other part of speech? Jadi kan ada verb, terus ada apa lagi? Di layar ada. We have it in our screen. We have verb, we have adjective, we have adverb, and we have also noun here. Nah, itu yang disebut dengan part of speech. But we will discuss that in another meeting. Our focus here is the sentence structure. Jadi kembali, the main point here is the basic English sentence structure. You must have a subject and a verb. It's a bit different with bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tadi itu harus SPO. Jadi disebut kalimat ketika ada objeknya. Kalau belum ada, jadi belum kalimat yang lengkap. Kalau bahasa Inggris, selama ada subjek dan verbnya, itu sudah satu kalimat lengkap. Basic, nah, seperti itu. Okay, so later on, the verb will be modified, akan diganti-ganti, disesuaikan dengan tensesnya tadi yang disampaikan. Betul. Jadi perubahan tenses akan merubah verbnya. Verbnya kalau kita lihat di sini yang biru ya, plays. Kemudian ini ada kicks. Tetapi di sini ada verbnya yang biru, ini apa? What do you know about is? Is itu kalian biasanya menyebutnya apa? Adalah. Adalah. Dalam bahasa Indonesia is adalah. Istilah bahasa Inggrisnya apa? Ya is, Ustaz. Ya is. Teman-temannya ada apa saja untuk is? Ada is, Was, okay, good. Apalagi temannya? was, were, Were, are, okay, good. Nah, itu bisa kita bedakan berdasarkan plural singular, right? Jadi is, was, apa kalau are jadi were. Nah, itu kita kenal istilahnya dengan be atau to be, gitu ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah diajarkannya seperti itu. Jadi is, was, are, were. Thank you, Fauzan. Nah, be itu adalah juga termasuk ke verbs. Jadi kita bisa lihat di sini subject, verb, adjective. Subjeknya the girl. Verbnya kata bantu be, ini kalau lengkapnya kata bantu be. Be-nya adalah is, and then adjective-nya adalah pretty. So this is a sentence structure. Kita mulai dari yang very basic dulu. Right? Nah, kenapa seperti ini? Karena nanti kita akan fokus ke subjek dan objek. Subjek itu apa? What do you know about the subject? Here we have the subject, the boy, John. Ini mereka yang ngapain? Pak, bermain. Okay, so they are the one who do the activity, right? Yang melakukan. Thank you. Nah, so the boy plays, John kicks, the girl is, the boy ran, the boy is. So subject is someone who do. Nah, let's move to the object. Sekarang yang ada objeknya, ini yang sentence structure yang ini. Object, the ball. So if the subject do the activity, objeknya ngapain?
berarti yang dikenai, yang dikerjakan ya, yang terkena perlakuannya ya. So for example, here the object is the ball, the subject is John. John kicks the ball. So John do something to the ball. The ball is being kicked. Kalau diganti struktur pasif kan menjadi the ball is kicked atau the ball was kicked by John. Oke, I guess seperti itu ya, apa namanya? I hope you can get it. Jadi subjek objeknya yang penting untuk nanti kita bisa memahami bagian selanjutnya. Oke, thank you. Then, nah, we come to the reading time. Nah, sekarang Pak Himni akan stop share. Pak Himni kembali ke Zoom utama. Sepertinya ada tambahan peserta. Okay, just stay in that Mentimeter. Keep that Mentimeter open. Do not close it first. Nanti kita akan kembali ke Mentimeter itu tadi, ya. Okay, so we have some new students. We have Laura. Is it? Yes. Okay. Hi, Laura. And then we have Amanda. Yes. Okay, thank you. So tadi, nah, we also have some discussion going on the chat box. Jadi subjek orangnya, verb ngapain dan objek benda. Yes, thank you for the summary. You can also follow the discussion in the chat box. I'm sharing my screen again. This time, I'd like to introduce you to the book. Okay, so this is the book that we use in SMP SMA Semesta. This one is especially for SMA. Nah, tidak apa-apa meskipun nanti kalian ada yang akan masuk SMP dan akan masuk SMA. This is the books that we generally use. Jadi kalau kita mulai dari awal, covernya seperti ini. Title page. Nah, Empower. So we use the Cambridge book, Cambridge University Press, language assessment, especially for SMP, you will have the Pak ini lupa, M-High ya, bukan. Untuk SMA, we have Empower, serinya seri Empower. And then the level is B1 plus. I'm choosing the middle, so you are B1, B2, C1. I'm choosing B1, a bit higher, B1 plus. We will not discuss all of this book. I will select some parts from each unit to introduce you to the content. Jadi biar kalian kenal isinya dulu. Nah, untuk pembelajaran yang penuh, nanti kalian akan mendapatkan pelajarannya di kelas bahasa Inggrisnya masing-masing, sesuai dengan nanti ketika masuk. Jadi ini pengenalan terhadap kontennya saja. So, to answer the previous questions about what is Generation Y, what is Generation X, what is Millennial, let's see this text. Kita akan lihat sedikit isinya apa saja. Okay, so it's 14:34 at the moment. I hope we can read a moment for this, the introduction, and then we jump to yang bagian bawah, millennials. Okay. I will start. I will read for you the first paragraph. And I would like to have one volunteer. Nanti Pak Himni akan minta satu volunteer untuk membantu Pak Himni membaca yang bagian millennials yang paling bawah. Okay, I'd like to start first. How do you communicate? What do we all want from life? As well as love and money, most of us want someone to understand us. But we do not communicate. We don't communicate in the same way.
people born at different times have very different style of communication. Which generation are you? Nah, di sini dibahas mulai dari veteran. Born before 1945, definitely not you, right? Baby boomers, born after 1945, bukan juga. Nah, Generation X was born after 1965, bukan kalian juga. Nah, kita akan langsung ke millennials. Oke, our generation Y tadi. Nah, who wants to volunteer to read this section? Siapa yang mau bantu Pak Himni baca bagian ini? Ada yang mau coba? Pak Himni pilih satu ya. Can I have Yuta? Yuta, can you help me? Yes, Okay, millennials, please. millennials were born after 90 and 80. Mhm. They are confident, they like computers and work well in terms. Family and friends are more important than work, but they spend a lot of time online. In fact, 65% of millennials say that losing their phone or computer will change their daily routine more than losing their car. Okay, thank you, Yuta. Nah, born after 1980. So this is also not you, because most of you born around 2000 or right? Kelahiran 2000-an kan kalau tidak salah? Atau 2000 berapa? When were you born? Kalau saya 2010, Pak. Oh, okay. So even younger, right? So okay, so definitely not millennials, mostly 2010. Nah, nanti kalian bisa browsing 2010 kalian masuknya generation apa? Millennials definitely not me. I am a millennials. Okay. Most of us, most of you are 2010. Nah, nanti bisa sambil di browsing 2010 itu generation apa? Okay, so let's link this to the sentence structure. Tadi kita bahas sedikit tentang sentence structure. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Inggris tadi minimal ada subjek dan verb. Nah, let's identify. Yuk kita coba cari di sini. Pak Himni agak perbesar sedikit. Ini taruh di atas. Ininya diperbesar. Oke, kemudian kita coba annotate. Nah, can you find the subject here? In the first sentence, we have millennials were born after 1980s. Which one is the subject? Millennials. Millennials is the subject. And then, can you find any verb? Were. Were, okay. This is the auxiliary verb. Kata bantunya di sini were. Nah, and then ada born. Ini juga sebenarnya verb. Cuman ini menjadi pasif. Millennials adalah mereka millennials terlahir ya. Millennials lahir setelah 1980. Nah, di sini fokusnya adalah di passive sentence structure. Millennials were born. What about the second one? Second sentence. They are confident. Kita ambil sampai ini, anggaplah ini titiknya ya.
Kita potong sampai sini. They are confident. Which one is the subject? Kalau yang tadi subjeknya millennials. Kalau yang ini subjeknya they, oke. They, oke. Nah, thank you. Ini berarti Pak Himni harus sambil buka chatnya. Oke, thank you. Banyak yang menjawab di chat. Ya. They, ini subjeknya. Nah, and then ada, can you find any verb? Atau auxiliary verbnya apa di sini? Are. Are. Nah, thank you. Nah, di sini ada auxiliary verb are. Di sini ada were, di sini ada are. Kenapa di sini were? Karena lahirnya kan 1980s gitu kan. So it's something in the past. So like I was born. Biasanya kan pas perkenalan seperti itu. But the second sentence is talking about current situation right now. So they are confident. Confident, percaya diri, itu kata apa? Apakah kata kerja, atau kata sifat, atau kata keterangan? Kata sifat. Kata Thank you. sifat. Thank you. Very good. So they are confident. Nah, di kalimat setelahnya ini ada they like computers. So we have they as the subject, we have like as the verb, and we have computers. Computers itu apa? Kata apa? Kata kerja, kata sifat, Noun. kata benda. Kata Noun. benda. Kata benda. Oke. Very good. Nah, jadi sudah kelihatan ya, sedikit-sedikit ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti tadi, subjek, predikat, objek, sesimpel itu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, we have subject and verb, ada subject, verb, adjective, subject, verb, object, subject, verb, adverb. Nah, verb di sini bisa kata kerja yang beneran kata kerja, like, run, kick tadi, and then we also have auxiliary verb. Nah, auxiliary verb tadi kata yang biasa kita kenal sebagai to be. Nah, to be bisa is, bisa are. Dalam present, kalau dalam past bisa was, bisa were. Nah, another sentence structure that I'd like to highlight here is di sini kalimatnya masih kalimat statement ya. Nah, they are confident, they like computers, and they work in teams. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar tentang question atau pertanyaan. Nah, bisa nggak kalian membuat pertanyaan dari yang jawabannya ada di sini, misalkan. Bisa nggak kalian membuat pertanyaan dari, sebentar, ini kita hapus, dari kalimat pertama. Millennials were born after 1980s. Ini kalau dijadikan kalimat pertanyaan, jadinya gimana? When were the millennials were born? Okay, almost. When were millennials born? Atau when millennials were born? Ayo, yang mana yang betul? Were-nya di mana? Setelah millennials atau sebelum millennials? Sebelum. Sebelum, oke. Nah, jadi when were millennials born? Millennials were born after 1980s. Nah, gitu ya. Jadi ada sentence structure yang statement, ada sentence structure yang question. Nah, lebih naik lagi, levelnya, kita beneran naik ke sini. Nah, sekarang. So now we will discuss about subject
an object question. Pertanyaan yang menanyakan tentang subjek dan pertanyaan yang menanyakan tentang objek. Nah, kembali ke konsep awal ya, subjek adalah yang melakukan sesuatu dan objek adalah yang dikenai. Nah, kalau tadi contoh kalimatnya John kicks the ball, subjeknya John, kata kerjanya kick, activity-nya, kemudian apa yang di kick, objeknya apa? The ball. Nah, kita akan lihat beberapa pertanyaan itu fokusnya atau jawabannya nanti subjek. Ada pertanyaan yang jawabannya adalah objek. Oke. Look at the questions and answer. Look at the question and answers and underline the correct words in rules A to C. Nah, ini ada rules-nya di sini. Which of the generations grew up in the digital age? Ini salah satunya, isinya sebenarnya ada di teks ini. Nah, which of the generation grew up in the digital age? Ini kira-kira jawabannya adalah millennials. Kemudian, what do we want from life? Jawabannya adalah someone who understand us. Nah, dari sini kalau kita lihat ke bawahnya, nah, okay. So the answers to question 1 is a subject question. Nah, cara memahami ininya seperti ini. The answer to question 1, ini kan pilihan, subjek atau objek. The answer to question 1 is a subject question. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Which generations grew up in the digital age? Generasi mana yang tumbuh pada masa digital? Cara menjawabnya kan nanti dari bentuk pertanyaan menjadi statement the generation. Nah, kan? Jadi which generation? Jawabannya kan the generation. Nah, the generation berarti itu kan subject. Nah, the generation grew up. Nah, ini kan verb-nya. Jadi sebelum verb tadi kan subject. Nah, dengan ini adalah subject question. Oke. What do we want from life? Nah, nomor 2, the answer to question 2 is an object question. Ini kalau diterjemahkan, apa yang kita mau dari hidup ini? Yang kita mau dari hidup ini adalah someone, ya, atau someone who understand us, someone to understand us, atau misalkan kalian yang menjawab, yang saya mau dari hidup ini adalah apa gitu. Nah, apa? Benda. Nah, jadi itu sebuah objek. Oke, sampai sini. Nah, dari simple structure, subject verb, kita kembangkan menjadi struktur dalam kalimat, statement, kemudian kita kembangkan lagi menjadi question. Nah, dari question ini kita kembangkan lagi, ini menanyakan tentang objek atau subjek. Nah, cara memahaminya seperti itu. Dilihat dari jawabannya dan dilihat dari kata kerjanya. Oke. Dan di bagian 3, we use auxiliary verbs. Nah, ini tadi yang kita bahas, auxiliary verb do, does, did. Kalau yang tadi auxiliary verbs-nya yang to be, yang am, is, are. Di sini we use the auxiliary verb do, does, did in the object question. Nah, ini ada do di sini. Kalau ada do, berarti ini adalah object question. What do we want? Nah, nomor 1 kan nggak ada. Which of generation grew up? Jawabannya, the generation grew up in digital age is atau are millennials. Jadi itu yang ini subject, yang ini object.
Nah, oke, sampai sini. Tinggal 10 menit. Nah, ini closing. Nah, Pak Himni akan stop share dulu. Just a moment. Nah, oke. What do you feel? Perasaan kalian gimana setelah ini yang barusan Pak Himni terangkan? Agak bingung. Agak bingung, oke, thank you, good. Ada yang bisa nge-catch tadi? Ada yang sudah paham? Nah, oke, yes. Nah, to check, nah terakhir nih 5 menit terakhir, to check if you understand or not, or to see how much you can get or you can understand my explanation. Let's try a simple quiz. Nah, masih dibuka kan ya tadi mentinya. Nah, kita akan ke menti lagi. Kita lanjutkan menti yang tadi. Nah, ini semoga masih ada ya, masih dibuka mentinya. Kalau yang belum, sebentar kalian bisa ikutan atau ikutan jawab secara sambil ditulis boleh. Kalau mau ikutan join silahkan, ini code-nya. Nah, Pak Himni juga bisa kopikan linknya, Pak Himni taruh di chat. Just a moment. Okay, so you can follow the link. It will you will be directed to this page. Okay, quiz time. So the quiz time, there are 3 or 4 questions asking whether you can identify if this is a subject question or object question. Nah, nanti ini apa namanya? Kita akan lihat kalian bisa nggak menebak atau menjawab, mengidentifikasi ini subject atau object question. Each question will last for 1 minute. Jadi waktunya 1 menit. Jadi kalian bisa ngotak-atik dulu. How many students are here? Oh, okay. Oh, banyak sekali. Okay, thank you. Let's start. The countdown. Who do I give this to? Ini adalah subject question atau object question. Nah, jadi sambil diimajinasikan jawaban kalian terhadap pertanyaan ini itu apa? Nah, saya ngasih ini. Nah, who do I give this to? I give this to. So with that is a subject or object question. Nah, gitu caranya. Nah, cara kedua adalah tadi melihat kalau ada do, does, did, berarti itu sentence subject question atau object question. Three, two, one, time's up. Okay. Yes. This is an object question. Nah, tadi yang ada do-nya itu object question. So who answered this correctly? Okay. Yeah. Next question. Start. What happened to your leg? Nah, ini subject atau object question.
Time's up. Right? Yes, that's better. Okay, semakin lebih banyak yang betul. This is a subject question. What happened to your leg? My leg. Berarti kan this is subject question. Nah, dan yang kedua karakteristiknya tadi tidak ada do does-nya. Nah, oke, yang ini harusnya lebih cepat karena sudah kelihatan dua polanya. Oke, nah lebih banyak yang bisa menjawab. Thank you. Okay. Next time you can use your real name, real short name, so I can get to know you better. Who can answer this question or that question? Okay. Okay. Which of these books do you want to borrow? It's a subject or object question. Okay. Very quick. 10 students already. For those who cannot join the Menti, you can take notes. Try to answer in your notes, subject or object gitu. Three, two, one. Object question. Nah, tadi ada do-nya. Oke. Dan terakhir. Oke. Who comes to the top? Arafat. Okay, congratulations. Do we have more question? The last question. Okay, the last question. Look at the question carefully. Can you identify this? Who gave you the flowers? I hope you can get 100% correct this time because you have 3 previous questions. You can learn from those previous 3 questions. Two, one. And yeah, great, 14 out of 15. Okay, very good. Thank you. This is a subject question. Nah, kenapa? Karena tidak ada do does-nya. Nah, cara kedua adalah dengan coba menjawabnya. Who gave you this question? Misalkan Pak Himni, berarti kan jawabannya Pak Himni gave me the flowers. Berarti itu kan subjek ya. Nah, itu subject question. Gitu. Nah, cara kedua ya tadi tidak ada do does-nya di sini. Jadi kalau ada do does-nya berarti itu object question. Ya. Okay, so we are at the end of our presentation. Let's see who comes to the top. Yang paling tinggi skornya siapa? Sebentar, ini sepertinya loading result. And congratulations to still Arafat. Yay, congratulations Arafat. I'll stop share. Okay, so that was our
lesson for today. We start with identifying sentence structure in bahasa. Bahasa Indonesianya seperti apa. Kemudian we move on to identify the sentence structure in English. Nah, jadi dibedakan antara sentence structure dengan grammar. Nah, ada hubungannya. Nah, sentence structure yang kita bahas tadi yang basic, minimal ada subject dan verb. Verbnya sendiri bisa verb itu sendiri atau auxiliary verb to be. Nah, kalau selain verb berarti harus ada to be-nya tadi. Nah, kemudian kita bandingkan antara statement dan question. Nah, kemudian question-nya itu sendiri dibedakan antara object question, question about object dan question about subject. So I hope by this meeting you already know what kind of material we will learn in Semesta. Bukunya seperti itu. Nah, itu yang level B1+. Nah, masing-masing kan ada levelnya sendiri-sendiri dan SMP, SMA juga beda. Nah, minimal kalian tahu dulu isi konten bukunya seperti apa dan format apa yang dipelajari. Jadi tetap ada readingnya, tetapi tidak reading yang ini teks apa. Nah, bukan seperti itu, tapi kita bahas benar-benar reading comprehension, grammatical structure. Nanti juga ada bagian listening dan writing dan sebagainya. Oke, so terakhir, nah ini sebelum kita tutup, jangan lupa mengisi attendance list. For those who haven't fill in the attendance, I will send it again in the chat box. Oke. Before I close, do you have any question? Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Silakan. About matriculation other subject, maybe? Atau linknya? Tidak ada? 3, 2, 1. Tidak ada. Oke. So, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari Pak Hipni. Thank you very much for coming this afternoon. See you next week. Jadi seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Akan berselang-seling. Untuk minggu ini full English. Jadi Senin dan Kamisnya English. Untuk minggu depan ada English dan 1 subjek lain. Jadi entah matematika, entah science. Kalian bisa lihat di jadwalnya. Okay, so see you next week on Tuesday with me in this Zoom link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mr. Thank you, Jupiter. Thank you, Mister. Thank you, Fauzan. Okay.